Hello guys, welcome back to another video RJ Building Tips. Mayam nasidi apoy pohamina mai ena ganataga top video maka kuduna nasari. Hai the video si apoy nasidi PC build audio na video ni. Hai the video si da apoy na sangado PC3 under 10k da budget friendly na sangado PC ni. Apoy hai ba PC sangado ibasida monitor mouse amadi keyboard di bluetooth apoy kai gum apoy na do hapsan ge hai targadi up to 12k dena 14k bako apane bako ado hapta bila koina under 10k da budget set yamna minimum hoina under 10k da programming ki one PC san da dori mane bapa aduna me video se kone hindiyo aduga akoy top pa sibumba PC build ki series aduga binana giveaway soidana tawjar gani ko me aduna subscribe to da ba lega so option biramo akoy na si video si khono tawsi. Let's start the video. So pwede sila yung PCBuild sige components sing haizage sila start pwede CPU cooler kendole deko abugat sila start pwede appearance dalaw exit 240GB SSD ni high base SATA ni pa CD SATA je koina include to tab CI CD koina extra na hapali si koina sangdala hapari but kay gumba koina 10GB base koita agadi si input to da CI aduga sila pwede main oina M.2 gi SSD dire si 128GB gini adagidi isda pagi motherboard ne register RAM ne si power supply PSU di aduga si na koigi cabinet ne pa no high ba myam sing je koi toman ba company dagi pare labja bani aduga koina lowering the CPU je si je pen reuse ne ba hamdi apane refurbish tawra ba CPU ne ba hana koi ki mi to kona sina raga ma ni PC do upgrade tawra matungda mana mu kona kongni yong thorak padu ne ba adu CPU ni high CPU je dung online market adung bona phang thondi gane o corner aduduna adum na CPU duni current CPU lo haira matamda i3 7 generation 7100T haiba processor jine ba mayam siga manaba atopa ena power CPU zu khambi gani atobo opena programming gi oina yang kan nan gaming gi yaw da banina pa pai gaming den mayam hena gaming ha da di pambiram ga di batan lo ko gi programming gi oina programming gi gomda sanya ne ba omis bene ye ga dem pa so akoy makhang haijer ke so Geforce ki motherboard ni Geforce ki motherboard karam bama hex 110 M2 haiwa sigi motherboard se obedi pa adagi di apai stage DR4D apai 8GB RAM ni si single stick ne koina single ne sina dani dual channel sina babodi ai pat kon upgrade taw no ba ko koi pisa le ba gan da kon upgrade taw gi adudi koi option thamje ne ma pa power supply ga cabinet ka je combo oina lakoni si ma pa du online market ta 1200 up to 1500 bottom khang bi ne ba pa adudun aduba sida khoi thamya base ai sidi extra ni half percent koi to man no sai CPU dang du master adam ne ba pa adu apena do storage app si 128GB papa yang do puni karam company no han tanda EDM hai ba si company ji gi odi ne do ko smile to dana lai so me am se to unboxing to or si to mathang hoina yauri ba ka bonnet thing zap mathang to pakha da yeng se aduga me am si gi hai ba me am po se me am ji buy to ngi link to description me so den hapsarang de adu me am bu se ga to bi ba aduga me am se kari bomba akoina hena phai aduna habana phai kolian karim badu ma selection data gadi commission to dum hammer mo kal consider for you to datani so me am chil khana unboxing how or si ma du ga na unboxing to ga ko am khata na ko si ai lo posin man du ko pankhat ke do yeng se ga so abang ji motherboard chan ba loi ke coffee da kar ge bo se ge kap ke cabinet sim yeng si forma
So ma'am koi kuzik PC do hai sidai sida koi PC le re aduga sidai sida computer room retirement la khame aduga keyboard ka mouse ka same adu ma'am sumna ta kyo haje khoi operating system install tawna tawe do akoi Windows install tawudi Windows 11 di akoi sidai da yang kana run tawang ngoi duna programming gi hoina kai Linux one install tawdane paduna Zorin OS si tawje ba kaduna akoi sidai sida Zorin OS install tawina shi ko sida koi gi boot up tawra kanda sidai sida install Zorin OS na thare sinamani koi English ki adum si English US sida adum thamani adu loina na si sida koi gi any ko graphics ki oiba third party software si adum hap ki dene ba ko aduga si adum namjan bi ai duka yenga si ko map so hoji ko internet is hamdri internet samboga download tawjaba sudum yai ba ko continue namaga something else namaga install now number yaasi gi khoi gi MB mi nga sai gi 120GB do ne ba ko si khoi sana nga sai gi customize to thoko ya ba adubu si customize to je to we mu ta khoi kana to han je ba masagi by default to dum chala la je ba ko khoi masagi dum ne jahan ba do ko so advanced feature is da dum nam nan thamaji okay by default to ni aduga sida install now namas so si je mana thole si mi am je dum kai su kai de akhoi si ma tom ta mana partition format to jara da bani ko aduna khoi ji continue namani aduga si ge khoi gi jaga do New York Kolkata thamani New York de Kolkata da save tawre khoi jaga de ma to ina ji continue namani duga khoi ji ki sidai da settings khara semani ko so mi am sidai ji da khoi gi hoji ki sa gi details khara email men lo loye continue namasi so sidai da ma installation na tom da tawjari ko ngam si punai ngai minars so mi ham sidai da ma retrieving file tawre duwa install tawni sim akoi installation do ga me am punna magi system ji kumai no work tawi ha badu makha tar pa da punni minars so mi ham hoji installation loigre installation lor matung da si jina magi booting gi process tani ko boot tawri ma kana Zorin OS thare makha ta Zorin nu ko so ai gi ming thowe ko gi password irani so me am sidai sida ko gi Zorin OS install taw lore ko so me am sidai sida ko gi PC gi mong to do lege ko kai wallpaper ju hape du ga mong software me am install taw lore kai Zorin OS to ni ko so makha sida ko gi speaker ju hapsa le so speaker ji de ko price included taw da bani sida ko na cost sia ko gi testing taw da yana bu gi da ko speaker ju hapsan jabani aduga keyboard ka mouse ka du so ko tongane hapsara bani ko sida so ko ji si testing go pun namu iminars so me am sidai sida ko gi PC do daire lairigo PC sida ko gi browser ki ka open taw ko ten si sidai sida ko gi browser ko YouTube video ki ka hango ko to lo yai asima ko kemo hanga ga yengsi browser open taw da sumaya yam tkuna dum khudak ka open taw ngami ko hari mai process e dum thu ngami adagi di ko browser si laire ai khoi si terminal da ko stage ta khoi na any programming da loina na pesi Linux oi bani na smaina ga command da ego pa adagi di si dum le thamjara janu le khoi gi stage da BS code yaure ko BS code se koina open tawra ga stage da Python code ego code pa adagi stage da any HTML code oi ga code kira si ma myam na ka ego loina ma yani any kind of software khoi ste loina ma hapa ya do ne ba ko so aduga loina na khoi si gi magi response time be ka de dum yeng view ko khoi ki monitor je 100Hz ki monitor ne do na magi refresh rate ko loina na my response time de dum thui ko sa so ismaina tawre adu loina na khoi system monitor ji yengsi magi CPU je khoi gi magi graph se hybrid yengon tam da CPU je spike tawi adugo akoina sina da tam da dum slow ina dai aduga memory je hoji phau da khoi gi 8GB ji da 6 up to 4GB mana kal le ko haidi 57% nok se dum kal le adum yai ko se akoi Windows ta ga or di 8GB around 6GB dum sina ga dam ne adu Linux oi ni la ma yam kana RAM je ap kana sa de adu go loina na koi network ki speed ki kalu sida loina ubi re ko sijmi adu go loina na akoina hap river storage to adu gi my capacity sida lai re total loina 128 hapani 128 to the 24 something ko use tawre adu go lemi ba 93 mu yauri adu go loina na khoi gi boot ke ka gi magi tongana hidai storage khala ma ga lai so sumaina khoi gi magi resource ka file system ke ka loina ma ubi re pa adu go loina na khoi gi si system je mo magi pull up spec se yeng je har ga di sidai sida magi device name koi ming ama ta thole de harm magi hardware je motherboard ki model do sida leire memory happy bala e sida
aduga loinana akoi processors da magi information utle i3 7100T adagi magi graphics masagi yauzabado Intel HD graphics 630 ni ko adagi di magi disk capacity 128GB utle aduga loinana akoi gi operating system dagi matang da sida laya so hoje akoi makha tarpada sigi akoi gi anobusda YouTube open to okotpa ko akoi sigi search haidare search to okotpa ki am thubi habdu yeminasi sida dum magi response time ko internet ki makha badi pole dum sida thokle adagi di akoi any Python programming kind of some thiba any kind of open information Google search to okotpa dum smaina dum lai ko any kone sida tab ya mayam hanga su ke sum to akoi Google chanli khoke laina max da laina mak ya dane ko any kone thiba kot ko Facebook oira mo oira ko chang mo kot ko laina ma onda kemti issue leite haibadi magi response time se dum wan smaina laina mak le sigi makha tarpada mayam akoi gi sigi se akoi gi graphics card ti yauzade adubu akoi na tongana graphics card se koi 2K piba 3K piba up to 5K piba koi graphics card macha le adu ma mayam jing do hapa ga so gaming PC sem to ko yai ba ko adu bo koi yona di programming gi ona tawjabani na hai ba koi gi system se programming ongdi ni aduna under budget 10K da budget friendly ona chan do PC ni so mayam si je koi gi programming taw gi di kwai da gi best oi ba akoi gi option do oi de ne ba ko aduna mayam koi ne si da sinari ba hardware components mayam sing se comment section da adu go loina na description da soidana link thamjaram ge mayam adu access tawraga yengbiu aduga loinana akoi gi kaigumba PC sembagi koi gi preference like bita raga di adum mayam punna dum sigi piriba koi gi products mayam singa je dum refer to view ko so mayam chuki video du kamai to bibagi comment section da so helira mo aduga loina akoi na sida san the happy ba hardware mayam ji ko adu jing gi koi link so description da suina saram ge mayam dum refer to view aduga kalibumba sumai to dana akoi atop top PC du kumba aduga menana program mi ga related ko video pandita da gi subscribe to Biramo, Aduga Lena, friends, some of the family in the Lu, share dog Biramo, find out the Nafamakata video Puzarake, Masigi and Andy, Matas Fadida, Kainarasi. Thank you so much, guys, for watching today's video, and I'll see you next time.